Hi, hello and welcome to my channel TNPSC tutorials. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா old question paperோட analysis தான் பார்க்க போறோம். கிட்டத்தட்ட நம்ம இப்போ நிறைய எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 4 to 5 years உள்ள கொஷின் பேப்பர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் உங்களுக்காக இன்னையிலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து தான் போட்டுட்ருக்கோம் உங்களுக்காக. இப்போ இது நம்ம மெயின் கொஷின் பேப்பரவே எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்போ நமக்கு கேள்விகள் எப்படி இருக்குன்றதுல ஒரு டவுட் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா? சரி வாங்க பார்க்கலாம், இன்றைக்குள்ள கொஷின்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். First one, which one of the following word is an example of a compound word consisting of an adverb plus participle? A. Pale blue. B. Well defined. C. Seafood. D. Outsourcing. And the answer is D. Outsourcing. Second one, what is the figure of speech does the expression the hissing noise of a snake contain? Already தெரியும் நாய்ஸ் வந்தால் அனமட்டப்பியான்னு. A. Logopia. B. Anaphora. C. Diaspora. D. Onomatopoeia. And the answer is D. Onomatopoeia because the sound denotes onomatopoeia. Third one, the ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. The figure of speech used by Walt Whitman in these lines is dash. A. Oxymoron. B. Personification. C. Simile. D. Metaphor. And the answer is D. Metaphor. Then fourth one, in Julius Caesar, Antony says the noble Brutus, hold your Caesar was ambitious. If it were so, it was grievous fault. What is referred to a grievous fault here? A. Brutus' nobility. B. Cunningness. C. Being ambitious. D. Caesar's baller. And the answer is C. Being ambitious. Then fifth one, match the following with the given. A. Takkali Shivashankaran Pillai. B. William Shakespeare. C. Douglas Malloch. D. Lewis Carroll. Decide. Sonnet 116. Kuttichovan is life but a dream. Be the best. And the answer is options are A. 2143. B. 1243. C. 2134. D. 4123. And the answer is A. 2143. Takkali Shivashankaran Pillai Kuttichovan. William Shakespeare. Sonnet 116. Douglas Malloch, Be the Best. Lewis Carroll is Life but a Dream. Sixth one, sorely figures in A. Farmers. B. The sunbeam. C. After the storm. D. Kari the elephant. And the answer is C. After the storm. The next one, the following line is the form of the play Julius Caesar. O judgment, thou art fled to brutish beast. The figure of speech employed in the above lines is A. Antithesis. B. Personification. C. Metaphor. D. Oxymoron. And the answer is B. Personification. Eighth one, who among the following is not a character in Shakespeare's Merchant of Venice? A. Calpurnia. B. Bassanio. C. Portia. D. Nercia. And the answer is A. Calpurnia. Ninth one, fill in the blanks with a suitable question tag. Let's go for a walk. Dash question mark. A. Should we? B. Shall we? C. Can we? D. Could we? And the answer is B. Shall we. Tenth one, choose the correct form of the verb to fill in the blanks. They dashed the bridge for several months. A. Have been building. B. Are building. C. Will be building. D. Had been building. And the answer is A. Have been building. இப்போ நம்ம இந்த இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேள்விகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேட்டிருக்காங்க, நம்ம சிலபஸை வச்சு படிக்கும்பொழுது அப்போ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் இந்த கேள்விகள் எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்கன்றதை நீங்கள் பார்த்து அனலைஸ் பண்ண உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் உள்ள கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First one, which of the following is common to both aerobic and anaerobic respiration? A. Glycolysis. B. Krebs cycle. C. Alcoholic fermentation. C. Lactic acid fermentation. And the answer is A. Glycolysis.
Second one, name the hormone secreted by the pineal body. A. Melatonin. B. Thymosin. C. Relaxin. D. Thyrotropin. And the answer is A. Melatonin. And third one, Madan Mohan Malviya National Mission is about A. Police and cops. B. Teachers and teaching. C. Students and parents. D. Army and nation. And the answer is B. Teachers and teaching. Fourth one, choose the new saving scheme introduced for girl child from the following. A. Suraksha Samitri Yojana. B. Sukanya Samitri Yojana. C. Sukanya Bima Yojana. D. Shuksha Bima Yojana. And the answer is Sukanya Samitri Yojana. Fifth one, the Sam Chauta Express runs between India and Pakistan. Identify its destination in both countries. A. Attire in India to Lahore in Pakistan. B. Gurjatpur in India to Karachi in Pakistan. C. Firozpur in India to Lahore in Pakistan. D. Delhi in India to Lahore in Pakistan. And the answer is A. Attire in India to Lahore in Pakistan. Sixth one, who was the first well-known exponent of algebra among Indian mathematicians? A. Varhamira. B. Brahmagupta. C. Aryabhatta. D. Bhaskara. And the answer is C. Aryabhatta. Seventh one, Zamindari system was introduced by A. Thomas Munro. C. Lord Cornwallis. C. Venkat Subbaiah. D. Midral. And the answer is B. Lord Cornwallis. Then eighth one, which one of the following state of India has no railway line? A. Arunachal Pradesh. B. Meghalaya. C. Tripura. D. Nagaland. And the answer is D. Nagaland. Ninth one, which one of the following is not an allotropy of carbon? A. Diamond. B. Graphite. C. Fluorine. D. Butane. And the answer is D. Butane. 10th one, match the list 1 with list 2. Select the correct answer using the code given in the option. List 1, the generations of pesticides. List 2, pheromones, juvenile hormones, pyrethrines, organophosphate. And the options are A 1423, B 2341, C 3412, D 4231. And the answer is C 3412. Answers. First one, first generation pesticides, pyrethrins. Second generation pesticides, organophosphates. Third generation pesticides, pheromones. Fourth generation pesticide, juvenile hormones. இந்த கேள்விகள்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏன்னா முன்னாள் வருஷங்களில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் இது உங்களுடைய கவனத்திற்காக நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த கேள்விகள் எல்லாம் படித்து பயனடைங்க. கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனி நான் அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் மிக்க நன்றி. இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவில்லை என்றால் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. Thank you for your support still. Thanks for watching this video.